guys, welcome back to the channel. Today I'm going to be reacting to a video called European Languages. So I think this is a compilation of some sort of all the languages they speak in Europe. Well, I don't know if all of them, but at least a lot of them. I don't know how many languages they speak over there, but this is very exciting for me because I think I can only recognize or that I'm sort of familiar with around, I don't know, maybe 6 of them. So this is very exciting for me. Let's check it out and comment, like and subscribe. Oh, it's 47. Okay, that's a lot. But maybe some countries speak the same language. I don't know how many countries there are in Europe actually. Crescita che di certo non sarà favorita dai nuovi dazi, dalle nuove tasse sull'importazione che il Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ha annunciato di voler mettere ulteriormente su altri prodotti europei. Per quanto ci riguarda si parla di prodotti fondamentali come l'olio d'oliva, il prosecco e tanti altri. Dunque sullo sfondo di questo c'è una lotta commerciale, come vedremo adesso nel nostro servizio, tra due giganti dell'aria, uno è l'americano Boeing e l'altro l'europeo Airbus. Yeah, I think I got most of these. Comme tous les mardis à la même heure, le rendez-vous de Paris Direct avec toutes les rédactions de France 24. Ce rendez-vous, c'est avec vous aujourd'hui, Bar Macoy. Bonjour Bar. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste à la rédaction web de France 24 et vous signez ce webdoc Seine-Saint-Denis, les oubliés de la République, que vous avez réalisé avec Julia Dumont et Guillaume Guguin. La Seine-Saint-Denis, Bar, on voit sur cette carte, c'est un département aux portes de Paris, dans le nord-est du Paris. C'est l'un des départements les plus défavorisés de France, très courtisé en période électorale, mais plutôt oublié le reste du temps, tant et si bien que 4 maires ont décidé d'attaquer l'État français pour rupture d'égalité républicaine. Pourquoi? Oh my God, that's so depois das chamas, Paris já pensa na reconstrução. Residentes e turistas quiseram ver de perto o que restou de dos principais símbolos da cidade. Para além da tristeza, há também sentimento de união em torno deste monumento histórico nas margens do Rio Sena. About the Notre Dame Cathedral when it got burned. Yeah, everyone was sad. Tristeza, frustração e muitas dúvidas. Esta terça-feira, parisienses e turistas quiseram ver de perto o que resta de dos símbolos da cidade. Em Paris, todas as atenções estão viradas para o monumento histórico mais visitado da Europa, situado nas margens do Rio Sena. Ora 13, bună ziua! Turiștii de pe litoralul românesc au fost înlocuiți de migranți. Sute de refugiați au luat autoritățile din țara noastră prin surprindere aproape de malul Mării Negre. Au curs bărcile pline ochi cu migranți în zona stațiunilor 2 Mai și Vama Veche, spre disperarea gărzii de coastă și a jandarmilor. Bătrâni, copii și tineri în putere au poposit pe tărâm românesc în speranța că nu vor rămâne aici, ci vor migra spre vest. Până să-și vadă însă visul cu ochii, refugiații au fost preluați de poliția de frontieră și duși la Mangalia. La nieve ha tardado en llegar, pero batiendo récords históricos. A pesar de estar en primavera, Navacerrada se despiertan hoy con más de 100 centímetros de espesor, algo que no sucedía en abril desde hace al menos 40 años. Un fin de semana con una sierra de un color completamente en blanco en un mes de abril que está siendo un poco atípico. Para que se hagan una idea, en estos momentos tenemos entre 115 y 120 centímetros de nieve acumulada aquí en Navacerrada, una cantidad que no se producía en el mes de abril desde 1981. Y precaución precisamente en la sierra porque, Tania, hay riesgo de aludes. Well, I guess that's true for a lot of countries, even in the U.S. Bona tarda. Avui Pedro Sánchez farà oficial el seu nou govern. Aquesta tarda anirà a veure Felip VI per anunciar-li la composició del seu executiu. Després, Sánchez donarà a conèixer com queden les carteres ministerials des de la Moncloa. Allà hi ha... This is such a weird language to me because it sounds almost like a mix between Spanish and Portuguese with something else mixed in. Albert Calatrava, el saludem a aquesta hora. Albert, bon dia. Molts dels noms ja s'han anat sabent unes hores abans que Sánchez els faci públics, els últims fa ben poca estona. Nos últimos meses non deixamos de escoitar esta palabra, Brexit, unha abreviatura de Britain, Reino Unido, e de exit, saída. Xa que xa estamos un pouco cansos de que non se chega a ningún acordo, imaginade o que pensarán os galegos que viven no Reino Unido, outro lado desa fronteira interna da Unión Europea. Portuguese and Spanish mixed together. ¿Qué va a suceder con Brexit? Se sabe Brexit. But weird. It's sort of a very antique Spanish, I think. I don't know, it's weird. It's also very weird. La saída da Unión Europea, tanto se hai un acordo como se non, son
cruciais. Inconscientemente tes esa información en todos lados, xa non son nas redes sociais ou cando estás falando cos teus amigos daqui ou no traballo. Buonasera ed un cordiale benvenuto al telesquart. What is this? È un jet privato per maximilmente 10 persone ed il star della firma Pilatus, il business jet PC-24. L'avione non è made in Svizzera, per parte è made in Grisum. Questo è il primo business jet che può splacere Also sounds like something that I kind of understand, but not really. Con la grande porta si è dato l'ersto jet d'ambulanza. Il primo vuosto ne presentò a stanza ad un publikum del something about ambulances. Eszenatokean eskarmentu handia du akatz talde bilbotarrak. Lau disko eta lauren kontzertu baino gehiago eman ditu 25 urteko ibilbidean. Urtaurrena ospatzeko urtarrilaren 5ean buelta y buelta birari emango diote hasiera. Jamaika soinuek kafe hartuko dute. Akatz talde bilbotarraren azken lanaren soinua duzue, aurresku doinu ezagunaren bertsio pertsonala. Regia, eska eta rocksteady dira batik bat pertsonalitatea osatzen duten erritmoak. 25 urte daramatzate publikoa musika jamaikarrarekin dantzan jartzen. Να αλλάξουμε κλίμα τώρα, καθώς η Αντζελίνα Ζολί θέλει να τα ξαναβρει με τον Brad Pitt και γι' αυτό καθυστερεί το διαζύγιο. Αυτό υποστηρίζει νέο δημοσίευμα από τη βρετανική εφημερίδα The Sun. Η διευθύντρια του Star GL πάλι κοντά μας για να μας ενημερώσει. Νεφέλη. Σύμφωνα με τη σκανδαλοθερική εφημερίδα, η Αντζελίνα Ζολί άλλαξε γνώμη και θέλει να ξαναγίνουν μια όμορφη οικογένεια με τον πρώην της Brad Pitt. Το δημοσίευμα παραθέτει τα λόγια ανώνυμης πηγής κοντά στο ζευγάρι που λέει πως η Αντζελίνα έχει ξεκαθαρίσει στον Brad πως θέλει να ξαναείνε μαζί και δεν φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει με τη ζωή της. Γι' αυτό προβάλλει συνεχώς εμπόδια σε κάθε λεπτομέρεια του διαζυγίου τους. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Brad απορρίπτει το ενδεχόμενο επανασύνδεσης. Θέλει να διατηρήσει καλές σχέσεις με την πρώην σύζυγό του για χάρη των εξ-παιδιών του. Ka që kryetari Basha mbledh sot strukturat në prag të protestës kombëtare të 13 prillit. Lidhemi me Selin e Partisë Demokratike ku ndodhet gazetarja Elda Menga. Elda, përshëndetje. Mbledhja e parë ditës është ajo e kryesisë në fakt, e cila ka nisur rreth 1 orë më parë. Çfarë është diskutuar në këtë mbledhje? It sounds almost like English. Tashmë mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike, Genda ka përfunduar ku peshën kryesore të fjalës e ka mbajtur zoti Basha, i cili ka dhënë edhe porosit për protestën e së shtunës. Sipas zotit Basha, që pas djegjes së mandateve, opozita ka një rritje, jo vetëm në sondazhet vendase, por edhe të huaja. Flugreisende müssen sich auch in diesem Sommer auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Zu dieser Einschätzung sind Branchenvertreter und Politiker heute bei einem Spitzentreffen in Hamburg gekommen. Trotz einiger Verbesserungen und hoher Investitionen bleibe die Lage angespannt, auch wegen steigender Passagierzahlen. Bei dem Treffen sollte geprüft werden, ob die Maßnahmen fruchten, die nach den massiven Flugausfällen 2018 ergriffen worden waren. Vooraf waren de verwachtingen hoog gespannen bij de tweede topontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Vooral omdat ze er allebei zoveel bij te winnen hadden. Maar toch liep de ontmoeting in het Vietnamese Hanoi op een grote mislukking uit. Er kwam geen akkoord en er kon zelfs geen gemeenschappelijke slotverklaring vanaf. En dus keerde Trump onverrichte zaken terug naar huis. It's easier to follow than I was expecting as well. I think that's just really hard. Thanks for joining us on BBC News. English. David Cameron has insisted that the cross-party compromise on press regulation defends the principle of a free press. He was addressing MPs before they began a debate on the deal reached by the three main parties overnight. The campaign group hacked off was at the negotiations, but told to leave at a sensitive stage. Newspaper chiefs say there are still deeply contentious issues. Here's our political editor, Nick Robinson. Och vi väntar alltså på en pressträff som polisen ska hålla om en liten stund, om bara några minuter här. Vi ska se om vi kan få en bild. Ja, där ser vi, där förväntas Mike Bush, polischef i Nya Zeeland, att kliva fram om några minuter bara för att ge nya detaljer, nya uppgifter i det som har hänt alltså. Vi har ju våra utsända på plats i Christchurch, fotograf Elisabeth Watson tillsammans med vår korrespondent Ulrika Bergsten. Jag ser att du har med någon nu, Ulrika. Jag lämnar över till dig.
Danskere, der lider af sygdomme som sklerose eller cancer, skal for fremtiden kunne lindre deres smerter ved hjælp af medicinsk cannabis. Regeringen og en række andre partier er nemlig enige om at teste det i et nyt forsøgsprojekt, som begynder i 2018. Carsten Wu Sønderskov har sklerose og håber, at han kan få gavn af de nye former for medicinsk cannabis. Again, couldn't understand a word, but I think if it write the words when they're written down, so easy. It's easier, not easy, but just easier. For 10 år siden fik Carsten Wu Sønderskov konstateret sklerose. Siden da har han siddet i kørestol. Så til andre nyheter. Det er stort engasjement rundt høringa av høyesterettskandidat Brett Kavanaugh som var i går. Donald Trump er svært fornøyd med sin kandidat. Mange fulgte den 3 timer lange høringen i det amerikanske senatets justiskomité i går. Der høyesterettskandidat Brett Kavanaugh og psykologiprofessor Christine Blasey Ford anklaget Kavanaugh for seksuelle overgrep da de var tenåringer på 80-tallet. Komið sæl. Stjórn Vaffer hefur gefið Kvikubanka 4 daga til þess að koma í veg fyrir leiguhækkanir almenna leigufélagsins. Annars ætlar Vaffer að taka allt sitt fé úr eignastýringu hjá Kviku, ríflega 4 milljarða króna. Vaffer vísar í upplýsingar frá félagsmönnum sínum sem eru með leiguíbúð hjá almenna leigufélaginu. Leigjendum séu settir afar kostir að samþykkja 20.000 króna hækkun á leiguverði eða leigusamningi verði sagt upp. Þeir hafi einungis nokkra daga til þess að svara. Schönen guten Abend am Journal. Das Jahr wird Fatima-Prozession, obwohl es etwas ganz Besonderes ist, mit einem doppelten Anniversär. Für die 50. Prozession an, es sind 100 Jahre hier, dass Tierte Kanner zu Fatima eine Erscheinung von der Mutter Gottes hatten. Dafür wird dann noch eine Originalreplik von der Fatima-Statue auf Lützeburg kommen. An, der portugiesische Präsident, der auf Visit am Land ist, war auch zu Wolz dabei. Der Pierre Weimarskisch. Loksins sleppa næmingar í 8. flokkun í Føroyum sjálv að gera av og vilja skriva stíl. Lærarfélagið vil skriva ut kapping bara fyrir 8. flokkar og stílemni mun framtíð framtíðar ynskjene til einstaka næmingnum. Alle næmingar í 8. flokki skulu næstu skriva stíl og evni mun framtíð. Talan altså om en kapping som lærarfélagið skipar fyrir og næmingarnir gera sjálfur av der vilja skriva stílen. I have no idea. I couldn't follow. I don't know. Henkilökohtaiset tiedot huolestuttavat kuluttajaa laitteen elinkaaren loppupäässä. Niinpä 2/3 vanhoista datalaitteista jää lojumaan kaapien uumeniin. Alan liikkeissä tietojen hävittämisestä ja uuden laitteen tietoturvasta kysytään viikoittain. Puhelinten ja tietokoneiden rinnalla kierrätyspulmia aiheuttavat lähivuosina myös älykkäät kodinkoneet. Älylaitteiden sisältämän henkilökohtaisen tiedon hävittäminen turvallisesti on kuluttajalle tärkeää, koska varmaa keinoa tietojen suojaamiseksi ei ole, varsinkin puhelimet ja tietokoneet jäävät helposti kodin nurkkiin varalaitteiksi. Ez itt továbbra is a jó reggelt, maradjanak velünk egészen 9 óráig. Annál is inkább, mert most igazi ritkaságokkal folytatjuk, melyeket az érdi Dunaparton találtak. Az alacsony vízállás miatt ugyanis olyan régészeti leletekre bukkantak, amilyeneket Magyarországon eddig még soha nem találtak. A szakemberek szerint a különleges kincsek egy elsüllyedt hajóról származhatnak. Kolléganőnk pedig már a helyszínen is van. Szervusz, Tria, ha jól tudom, akkor te láttad, sőt fogtad ezeket a különleges kincseket. Szervusz, jó reggelt kívánok mindenkinek! Igen, valóban itt is van a kezemben 2 érme, illetve a tegnapi feltárás során találtak még egy kalapácsot is itt a régészeti feltáráson. Viszont most a feltárás vezetőjével, Nagy Balázsral beszélgetek a részletekről. Eestis küberkaitset õppinud lätlane Arnis Barshovs viitab oma magistritöös turvaaukudele Eesti Panga linkides. Kui siseneda mõnda e-teenusesse internetipanga kaudu isikut tuvastades, tekib oskajatel võimalus kasutada võõrast identiteeti. Barshovs tegi turvariski ilmestamiseks videolõigu, kui lihtne on Eesti e-teenustesse sisse tungida. Barshovs leiab, et isiku tuvastus panga kaudu tuleks ära lõpetada ning tema soovitab turvariski vältimiseks kasutada inimestel autentimiseks ID-kaarti.
Kauno Vytauto parkas skaičiuoja paskutinės dienas. Jau kitą savaitę ši istorinė vieta taps plynų laukų. Bus išmontuoti visi atrakcionai. Ilgametis parko savininkas nuo miesto atsitvėrė tylos sieną ir neaiškina, kodėl raginamas nesitvarkė ir metų metais kauniečius maitino tik pažadais. Šio dar tebeveikiančio atrakciono jau šį antradienį turėtų nebelikti. Jį, kaip ir visus likusius Kauno savivaldybės įmonė Kauno Švara, turėtų tiesiog išmontuoti. Per 17 metų šio parko valdytojas, verslininkas Vytautas Šidlauskas, taip ir nesugebėjo nieko padaryti. Valsts policija skaidro, ka Latvijas nelegālajā tirgū kokaīns nav starp populārākajām narkotikām, taču gandrīz gadu tiek atrastas vairākas tā kravas, kas lielākoties domātas tranzītam uz citām valstīm. Līdz šim lielākā kokaīna krava Latvijā uzieta 2010. gadā, kad Rīgas ostā uz kāda kuģa tika atrasti 202,5 kg kokaīna. Aizdomās par šo noziegumu policija aizturēja divus vīriešus, kuriem pērn tika piespriests 10 un 11,5 gadu cietumsods. 2010. gada nogalē tiesības sargājošās iestādes Rīgas brīvostas территория atklāja vairāk nekā 80 кг кокаина. Более 70 британских депутатов призвали главу МВД Соединенного Королевства экстрадировать Джулиана Ассанжа в Швецию. Они настаивают, что основатель Wikileaks должен ответить за совершенные преступления сексуального характера. Сейчас Ассанж содержится в тюрьме особого режима на юго-востоке Лондона. Как говорят эксперты, рассмотрение его дела может растянуться на несколько лет. На прямую связь из Лондона выходит наш специальный корреспондент Анастасия Ефимова. Анастасия, здравствуйте. Почему британские депутаты настаивают на выдаче Ассанжа Швеции и где некоторые политики разыскали пресловутый российский след? Зачинений двері до економічної і політичної співпраці з Заходом для влади, а для білорусів менш шансів на оборону своїх прав у міжнародних інстанціях. Таку ціну Білорусь платить за наявність смертної кари. Чому Мінськ не погоджається її скасувати? Напередодні Всесвітнього дня боротьби зі смертним покаранням про його адміну у нашій країні дискутували на посідженні Комітету правов чоловіка ААН і на гомельських вулицях. Подробязності у Олександра Попко. Одна з найбільших історичних пам'яток Європи зруйнована пожежою. Кілька годин тому рятувальникам вдалося локалізувати вогонь, що вчора поглинув Нотр-Дам. Та деякі осередки тління досі не ліквідовано. Зруйнований центральний шпиль храму і покрівля даху. Весь світ, затамувавши подих, дивився, як французькі пожежники намагаються врятувати багатовіковий символ своєї держави. Все, що відомо про трагедію на цей момент у нашому матеріалі. A my zmieniamy temat. Na łamach gazety Sunday Express premier Wielkiej Brytanii Theresa May ostrzegła brytyjskich parlamentarzystów, że odrzucenie przez nich wynegocjowanej umowy w sprawie Brexitu będzie katastrofalne dla Wielkiej Brytanii. Głosowanie nad porozumieniem zapisów porozumienia z Unią Europejską odbędzie się już pojutrze. Premier May wykluczyła w opóźnienie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, podkreślając, że kraj opuści ją 29 marca bieżącego roku. 840 000 korun jako odškodné za poškozující články. Tolik má podle nepravomocného rozsudku dostat zdravotní sestra Věra Marašová. A od koho? Platit má mediální dům CNC, vydavatel bulvárních deníků Blesk a Aha. Jejich novináři prý nerespektovali presumpci neviny v době, kdy byla Marešová trestně stíhaná. Pavlo, co Věře Marešové vadilo? Hezký večer. Věra Marešová viní média z toho, že jí zničila život. Před lety totiž byla obžalovaná z vražd 6 pacientů rumburské nemocnice. Novináři se pak do ní podle jejich slov bezhlavě pustili. Některá média, včetně deníku Blesky, označila jako sestru smrt. A to v době, kdy trestní stíhání teprve začalo a soudy ještě nevynesly pravomocný verdikt. Sám v múzeu si vystačíte s aplikáciou, ktorú dnes spúšťajú v Košiciach. Vyvinuli ju traja študenti a má slúžiť najmä ako aktívny pomocník pre ľudí so zrakovým znevýhodnením. Viac o aplikácii povie Ivana Hleferovičová. Ivana, dobré ráno. Ako teda bude aplikácia múzeu fungovať? Asi toto je, Martina, odpoveď na tvoju otázku. My sa dnes porozprávame o aplikácii Sám v múzeu, o tom, ako a prečo vznikla. Na to sa už teda opýtame spoluautorky Veroniky Maciovej. Dobré ráno. Ako toho páža vie, že sme práve vstúpili a že kde sa nachádzame? Na základe senzorov, ktoré sú rozmiestnené v priestoroch múzea, ktoré komunikujú s mobilnou aplikáciou návštevníka múzea a na základe polohy dokážeme sprostredkovať rôzne správy.
Депутатът от БСП Елена Йончева с разкритие за схема на корупция, свързана с злоупотреба с държавни средства от Боил Банов във времето, когато той е бил заместник-министър на културата през 2016 година. Малко след края на пресконференцията от прокуратурата пък съобщиха, че обвинител номер 1 Сотир Цацаров ще се самосезирал и е разпоредил незабавно да бъде извършена проверка на изнесените данни. От своя страна пък в Министерски съвет Боил Банов отрече обвиненията и заяви готовност да подаде оставка. Всички днешни обвинения, разкрития и опровержения сега обобщава репортерът ни Християна Стефанова. Хриси, здравей към теб! Драги гледалци, драги гледалки, lepо pozdravljeni v današnjem pregledu novic. Največje opozicijske stranke SDS zaradi finančne konstrukcije drugega tira zahtevajo sklic nujne seje Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ, saj je vlada Mira Cerarja očitno nesposobna natančno opredeliti slovenski javnosti, koliko nas bo omenjena investicija stala. Vrednost trenutno ocenjujejo med 1,35 in 1,8 milijarde evrov, kar pa je ogromna razlika. Dobro vam večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u Vijesti iz kulture. Fotografija nema pravo na kreativnost jer je stvorena samo zato da bi se laskalo taštini onih koji se ne razumiju umjetnost. Riječi su to protivnika fotografije, pjesnika Charlesa Baudelairea, kojima je čakovački umjetnički fotograf Davor Žerjav više nego stoljeće i pol poslije uspio zainteresirati mnogobrojne sugrađane da sudjeluju u njegovu projektu Lica. 501 portret uglavnom nepoznatih ljudi različite dobi i zanimanja snimio je Davor Žerjav u samo 90 sati. Dobro večer, dobrodošli ponovo u Upitnik. Ovo je 15. sezona emitovanja. Svih ovih godina bavili smo se time kako živi Srbija. O problemima koji tište građane, izazovima za državu, krizama kroz koje smo prolazili, greškama i podelama. Debatovalo je više od 400 ličnosti iz Srbije i regiona. Večeras nemam gosta u studiju, ali ću vas podsjetiti na sve prethodne godine. Neka to bude slika Srbije kako smo je mi videli od 2004. do danas. Новата година ќе зачекори без обвинение, ќе се знае утре откако кривичниот совет ќе ги разгледа уште 30-тината барања за амнестија поврзани со насилниот упад во законодавниот дом од настаните од 27 април минатата година. Од синоќа во домашен притвор е екс-директорот на УБК Мијалков, кому на барање на специјалното јавно обвинителство за предметот Империја му беше заменет ефективниот, односно затворскиот притвор. Михајло Видимилиски. Na kraju dnevnika napomena, Branko Perić, sudija suda Bosne i Hercegovine, prihvatio je poziv Milana Tegelke, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, da u TV duelu ukrste stavove i argumente povodom posljednjih dešavanja. TV duel će biti u okviru dijaloške emisije Tema TV1 sa Nikolinom Veljović. Emisija je na programu u 21 sat. Osim direktnog programu TV1, prijenos TV duela moći ćete pratiti uživo i putem live streama na portalu Kliks.ba kao i na radiju Otvorena mreža. Toliko u dnevniku, vidimo se u 19 sati. Maybe I'm totally off, but I think I could follow, sort of. Pratite Reflektor, ja sam Aleksandra Mudreša. Oko 20.000 crnogorskih visokoškolaca za 2 dana obilježit će Dan studenata. Dio njih nezadovoljan je kvalitetom i uslovima studiranja, neusklađenošću sistema obrazovanja i tržišta rada, ali i funkcionisanjem studentskih organizacija i onima koji ih predstavljaju. Čuje li se dovoljno glasno glas budućih akademskih građana i elite crnogorskog društva? Zašto u zahtjevima prema nadležnima nisu jedinstveni? Imaju li danas razloga da budu zadovoljni položajem u društvu? Ovo su naravno samo neka od pitanja koja ćemo otvoriti u večerašnjem Reflektoru. Moji gosti večeras u studiju Reflektora student. Is cummartas é an chlár cólaachta leis na principal a bhainins le glóhúnú. It's funny because obviously it's a different language, but I still hear the sort of hints of an Irish accent. Gahaltaí scoileanna gaeltachta. As in Irish English. Diad údar as na gaeltachta itá a gceannas an chláid i gcóir leis an agriocht Junior Achievement Ireland. Ireland, it is very similar to the Irish accent. Agus an intraháin aniu, bhí deltaí is menscaltatha gaeltachta chun dain na gaiileh a chur go smuointe fintriacht a hain faoi bhreid lacht greiche.
Dorbord Daltaí scal chumsia chiaranir I chearú na pléas gan falcod anseo a bhfuil salan epsamantú le I have no idea what they're talking about. But I guess Nuacht is nine. Na dúchas a dí Javid go déit dáhhaata fechn críe a hort bh hall hadis. Agus an gúd an na gúlas na frange is stúí mar a ha inimrichen idir Vigiano iad Costa Hasan an na bátichen beke. An dú héin chaid dusan inimriche páist na misk. In this case, I'm not hearing the hints of a Scottish accent. A bhórchutú bh rán a seo ag Daniel MacLeod. Noswaith an Aberteifi heno, mae'r gwasanaeth brys yn chwilio'r ardal ger yr afon Teifi. Ar ôl I blentyn gael ei achub o gar yn yr afon. Mae'r plentyn yn cael triniaeth yn yr ysbyty Athrofal yng Nghaerdydd, fe gafodd heddlu Dyfed Powys I galw tua hanner awr wedi 3. Again, not following a word. Bod mini lliw arian wedi diflannu. Wel, mae'n gohebydd ni Aled Schofield yn Aberteifi heno. Be'n union da ni'n wybod felly am yr hyn ddigwyddodd, Aled? No, I don't know enough about Welsh jena Rebecca Tutunġi nsemmi l-komuni għakom għal dan il-bulletin ta' l-aħbarijiet u ngħaddu għall-ewwel aħbar. Is that in Italy? It-tisbieħ tal-lokalitajiet, is-sigurtà tar-residenti u l-problemi tal-bejjija tal-monti kienu fost it-temi ewlenin diskussi dal-għodu bħal qormi. Dan il-nationalist kompla bis-sensiela ta' żjarat din id-darba fost il-qrima fejn kellu l-opportunità jitkellem ma' diversi residenti bejjija tal-monti kif ukoll I understand a few words, but I can't compare it to anything. It's something that I think I believe I should know, but I do not know. კაციანი ჯგუფი სტუმრობს ორ პარტიული დელეგაციის წარმომადგენლები მთელი დღის განმავლობაში შეხვედრებს საკანონმდებლო ორგანოში გამართავენ. რესპუბლიკელ და დემოკრატ კონგრესმენებს სხვადასხვა კომიტეტში ელოდებიან, მანამდე კი შეხვედრები გაიმართა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და ასევე პარლამენტის თავმჯდომარესთან უმრავლესობასთან. ამის შემდეგ გაკეთა ერთობლივი განცხადებები. სალომე ქოქიაშვილი განავრცობს თემას, სალომე გისმენთ. შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ამერიკელ კონგრესმენებს საკმაოდ დატვირთული დღის წესრიგი აქვთ, არაერთი შეხვედრა არის ჩანიშნული, თუმცა ძირითადი განცხადებები მაინც ჩვენ მოვისმინეთ პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართული შეხვედრის დასრულების შემდგომ. Մենք համարում ենք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների միջև հանդիպումները պետք է շարունակվեն, հատկապես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մոտեցումն այդ հանդիպումների ժամանակ կառուցողական է եւ Հայաստանն Արցախի վերադարձը որպես նախապայման չի դնում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի եթերում հայտարարել է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մաս Իսմայելյանը։ Նրանք շարունակելու են այդ շփումները թե արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով, օրակարգում պահելով նաեւ լիարժեք ձևաչափի վերականգնումը։ Arab, I don't know, sort of Turkish. I know they're not really the same. It's not Arabic. Bir devir sona erdi. Atatürk Havalimanı kapandı. O büyük taşıma operasyonda başarıyla tamamlandı. Artık yolcuların yeni adresi İstanbul Havalimanı. Şimdi sizi o devasa havalimanına götüreceğiz. Çünkü havalimanında artık tüm uçuşlarda başladı. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk ve Halil Kahraman da İstanbul Havalimanı'na girdi. Yolcularla konuştu. İşte İstanbul'un yeni havalimanından manzaralar. Taşınma işleminin ardından İstanbul Havalimanı hareketlendi. Çünkü tüm havayolu şirketleri de İstanbul Havalimanı'ndan seferlerine başladı. Bu mövsümdə bazarlara çıxarılan kənd təsərrüfatı məhsullarının əsas hissəsi istixanalardan gəlir. İstixanalar əhalinin tələbatının il boyunca ödənilməsində, daxili bazarın qorunmasında, tərəvəz məhsullarının idxalının tədricən azaldılıb ixrac imkanlarının artırılmasında mühüm rol oynayır. Bu xüsusiyyətləri ilə sahibkarlar üçün də sərfəli olduğundan ölkəmizdə istixanaların geniş şəbəkəsi yaradılıb. Hazırda Ağaq rayonundakı istixanalarda da pandemiyanına hazırlıq görülür. Бұрынғы банкир Мұхтар Әбіләзов құрған, бірақ тіркелмеген Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы экстремистік ұйым деп танылды. Бас прокуратура мәлімдегендей, Әбіләзов Қазақстанның конституциялық құрылымын өзгертуді насихаттайды. Интернет желілер, мессенджерлер, сондай-ақ әртүрлі әлеуметтік топтарға парақшалар тарату арқылы Әбіләзов белсенді түрде Қазақстанның азаматтарын қозғалысқа қосылуға шақырады. Қазіргі биліктің жағымсыз бейнесін құрып, қоғамда наразылық көңіл-күйлер қалыптастыруда. Осылайша жоспарлы түрде әлеуметтік араздық пен алауыздықты қоздыруда. Okay, this was incredibly interesting. One of the things that struck me was how similar a lot of these languages that are with each other, which I think probably wouldn't be that surprising, obviously, if I think about this.
all languages come from, well, yeah, all of them come from different families. And obviously, you know, even though there's so many languages in the world, and well, actually, I'm just going to speak for Europe because I am actually not that sure about other continents. But when it comes to Europe, there are sort of, I know that there's, I think, 5 or 6, I think, language families that are, you know, they were the basis, I think, for all the other countries or all the other languages in which all different 47 countries. Well, actually, I do not know because they mentioned, I think it was 47 languages. But I don't know if we have 47 countries. I maybe not. I know I didn't count them. And I think maybe there are repeats. Maybe there are. I know what the proportion is like between the languages and the countries, just because, again, I do not know. But I think was very well accounted for. I think at least there was, I would dare to say, all of them were accounted, all the countries in Europe, at least one of the languages they speak in one of those countries, because obviously I know that some countries have both 2 languages, 3 languages, and they speak even 4 languages. But I think at least one of them was accounted for in this video, so it's very complete. But what I was going with this is that there were, I don't know how many of them, but I know that there's, I think it was I can't actually remember where the basis comes from, but there were some bases. The Nordic languages, I don't know, the Roman languages. I don't know, there's, or something came from Latin and then it evolved into, I don't know, Italian, I don't know if that's true, but I'm just, whatever. It's one of those things that languages evolve. But I think what I was going with this is that, yes, even though it started as in, I think it's maybe around 4 or 5, maybe there's more of them, but all languages that I think we speak, we as a human population speak in this day and age, come and you can sort of trace it back to one of these sort of these big families that started, I think, spoken language as we know it in right now. So maybe it's not that surprising that a lot of these, I think, sound a little similar. And it's not just about, obviously I do not know what they're talking about, but I think I could sort of follow along. And yeah, because I understood a few words here and there, so I can sort of grasp a little bit of the big meaning. Obviously, I wouldn't, do not quote me on that. And obviously, I'm not going to, I'm going to do a test. I'm going to excel at the test. No, of course not, if you ask me about it. But I think there were a few of them, not most of them, but I think a few of them where I could sort of follow along. And I was surprised by how many of them, even though, and maybe it's to my untrained ear because I don't speak, again, neither of these languages, but several of them sounded sort of similar to me, as in I could recognize them, and maybe I would confuse them if I didn't have, obviously, the thing about, this is Georgian, this is Macedonian, I don't know. Some of them, I would probably confuse them just because it sounds a little similar. But again, it's kind of crazy because it's sort of something, I think the brain does something, and I think probably this is widespread. I don't know if everyone feels like this, but it's your brain sort of tries to catch up with you because it's familiar to your ear, and I think your brain tries to fill in the gaps as in this should be something that we know. But we do not know this really. It just sounds similar to something that you know or that you've heard before. And that's what your brain is trying to tell you. Hey, shouldn't we understand this? We should understand this. But it's, well, not necessarily. Obviously, you don't speak this, but it just speaks to how, I think, familiar a lot of these languages are between each other, which I think maybe it sounds crazy because I know that a lot of these, I think, these countries, especially, I think when it comes to Eastern Europe, which have been, the borders have changed and the countries have changed throughout, I don't know, obviously in history that's the way it goes, but I think in, let's say, the last maybe 60, 70 years, they have changed a lot. And maybe I know that some countries separated and now there's two countries. I love these countries. Some of these countries didn't exist back then, 40 years ago, 50 years ago, and now they do. And I will be interested in knowing how exactly when those countries, I think, separated. I know that, for instance, there was one, I think, Bosnia, I think, separated from something that I cannot remember. But then they speak Bosnian, so great for them. But where the country that separated from them and now it's an independent country,
what language do they speak and how that came to be. Obviously, I know that when it comes to separating countries, there's this huge thing that probably must go with it. And obviously after people decide, yes, we want to be independent. But still, do they vote as well as what language do they want to speak? Was it a language that they already spoke before, or it was just naturally? I think Belgium. I think it's Belgium that has this. That some, or even Switzerland, that some regions already speak French and others are. Well, I think they speak everything, but in some regions French is more. It's spoken, and in other regions German is spoken, for instance. And I know Belgium has this with, I think, Flemish and another language. So if it ever comes a time in which they're separating the regions and becoming independent, it wouldn't be that much of a hassle just because people already speak that language in this particular region. So I'm wondering if that was the case with some of these countries that are also separated from something else, and how it came to be, because I think it's very interesting. How do you decide which country is going to be the official language in this country? It's a tough thing, I think, especially because you're not going to make the population learn something new that doesn't really make sense. It's sort of, this is the language that we speak because it unifies us as a culture. Because I think one of the most important things that unifies cultures are more than obviously cultural customs and stuff. But when it comes, and I'm speaking about people that are from your same country. It's language. I think it's because language, even though you can translate things and obviously you can speak a lot of languages, but it's not about speaking other languages. It's more about how language, I think, reflects thoughts and ideas. And that's really, I think, intrinsically tied to a culture specifically. So one of the things that I think joins us as people and as, you understand this and you speak my language, but not necessarily as in, it's not necessarily that you speak it. It's just, again, if you really understand something, you understand one language and you really do speak it, you're going to start thinking in that language and you're going to start thinking. I think your maybe personalities is not that they switch. It's not a Dr. Jekyll, Mr. Hyde situation, but I think your brain sort of makes the switch, and I think, you can understand, you speak something familiar to them, but it's all represented not just in how you speak, it's more about the ideas and thoughts. And that's something that absolutely joins us with people that speak the same language as us, as, you understand my culture, and it joins us and it represents us because you speak my language. But again, it's just something that happens, naturally. No one is doing this on purpose. It just happens naturally. And it's not necessarily that people can move and they can move other places. But once again, that's, I think, why it's so important to, if you ever move to somewhere saying, no, I'm staying here permanently, you have to learn the language, because it's so important that, you're not going to be super tied to that culture if you don't speak the language. That it's as easy as that, because yes, there's going to be some things represented in that language that you're not going to get just because they can't be translated, and each language has that thing. It's just something that you wouldn't understand unless you speak it and you've lived here and you've interacted with people and you share that similar cultural sort of baseline in order to understand where we're coming from and how, part of our culture, basically. So it is something very beautiful. But we're coming back to the whole, they're very similar to each other. I think maybe that's just me because I don't really understand them, and maybe it's just, I think they sound similar, and probably to people that speak these languages they couldn't be less similar. But I don't know, I think they do. There were several of them that I think sounded sort of similar. Again, I couldn't tell you the differences, but it's sort of, some of them that were even either a mix between some things that I think I've heard before or variations on that language. I don't know. It's just very interesting to me how the languages evolve, because obviously it doesn't happen overnight, but to see it like this reflected, and I love the video because it was always the same thing. It was always news reports. So it's really easy, I think, to judge, because I think news reporter, I think, again, it's just journalism, but in general, because when you speak to people on the street, people are going to have different accents depending on where location they're from, or their cultural background. I know there's so many things that come into place when we're talking about accents. But so it's really hard to compare, I think, languages and stuff. But when it comes to this, as in, yes, we have news reporters and news reports and stuff,
of course it's going to be sort of the same thing, because I think news reporters, doesn't matter which country, doesn't matter which language, they all speak, I think, with a similar cadence and with a similar, I think they have a very similar way of speaking, and it was perfectly illustrated here. They're all speaking something different. They're all in different countries, but they all speak with sort of the same, I don't know, this in sort of a very similar way. So I think it's easy to compare them, just because you take out the other things and you just left with the neutral language is, But I think probably most news reporters, they tend to speak with a very neutral, standard accent, I think, which makes it, obviously that's the idea for people to be able to understand the news. So it was very interesting, because if you see the base, it's almost the same, and you should technically, this is a really good pair of comparison, I think, technically, because they're not speaking, I don't know, in a weird way, or just, again, it's just a standard. But a lot of these are just very, very similar. And then again, I would love to know how they evolved and how you would group them in the categories, as in, because I think a lot of these, especially I think in probably Eastern Europe, I think a lot of these sounded Romanian, but I know it's after a certain point, a lot of things started sounding Romanian to me. I don't know why I was stuck with the Romanian thing. Maybe it was because it was one of the earlier clips, and maybe that's where my brain went, or maybe there is some scientific base in which I'm actually basing this on, and it's because this comes from the whatever family, and everything's going to sound a little similar to that. I think similar to probably, I don't know, Spanish and Portuguese, and maybe Italian as well. I think, and maybe French, I think they sound a little sort of similar to each other, which I know out of context sounds weird, because the languages couldn't be more, I think they don't really resemble each other, but no, once you get, they sound a little familiar, I think. Just as in, I don't know, probably German, well, German doesn't really sound like Dutch. German, I think, sounds very specific, but whatever, they're just different things that I think sound similar, and we'll love to know how exactly it evolved, to see if I'm proven right, I guess, with my theory about them evolving from particular language families is true, and maybe my ear's broken, and maybe that's a really good chance as well. But that was it for today, and I'll see you next time. Bye.